streaming through a hole in time and space, ready to play some Limbus Company. It's Shmuppi! Hello everyone, how are we doing today? Man, oh man, it's time for Canto 9. I don't even remember where we were. I think we had just beat, Sora? Man, okay, so I've been playing another game called Foxhole recently, where there's a live, real-time war happening all the time. Here's my sinners. I did a little bit of ego up-tying. Not a perfect ego situation, but I did some up-tying over the last week. Hide that. So in Foxhole, there is a live war happening over a map. It's like an MMO war game, and the war reset overnight. I missed it by like literally hours. I missed being at the war end. Oh, Kira! Kira! She's coming for us. Let me say hello to everybody in chat. Hello, Mr. Tamara. Hello, Fish Dragon! Our aquatic friend. Hello, Fish Dragon. Night of Despair Gaming. Hello, good friend Night of Despair Gaming. Messing up your sleep schedule in the name of Limbus again. Yes, Kira is a cute little goofball. Oh, and Ezra's with us, right. I read a little bit more Distortion Detective. Just a little bit more. I've just been pecking away at it a little bit every night before I go to sleep. And then falling asleep with the iPad, like, flat on my face. Which isn't good for me, but... nah. 탐정님, 불련한 죄종들도 전부 이쪽으로 유인했어요. 사명들도 있더라고요. 응? 필요한 것은 전부 모았나. 있잖아. 진짜 이걸로 된 거야? 우리가 겪었던 건 전부 설명해줬지만 계획은 당신이 전부 짠 거잖아. What is this plan, Otis and Moses? 도감을 통해 충분히 맞췄고 계획을 수정할 필요는 없을 것 같은데. 그러다가 만약에 생각한 대로 안 되면 플랜 B 같은 거 있어? 생각해두지 않았다. There is no plan B. We must succeed, says Moses. 대단한 자신감이군. 자신의 예측이 틀릴 거라는 계산이 그 안에 있었다면 분명 차선책을 준비했을 텐데. 이건 최선책이 아니다. 그러니 당연히 차선책도 없지. There was no plan to begin with, says Moses. Okay. There was no plan A. 공격수단을 가진 상황에서 시간을 벌 수 있는 방법을 찾은 것뿐이다. 전쟁 때는 달랐나? 완벽한 작전을 계획하고 실행하는 건 좀처럼 힘든 Perfect planning seldom leads to perfect execution. 뭐 우리처럼 죽었다 살아나지도 않을 텐데 안일하게 생각해서 말하진 않았겠지. 걸렸군. Alright, let's see everything come together. Pikachu versus Kira. 엄청 신기하게 생겼네. Ooh, she's never seen one before, or maybe never seen one of this scale, this rank. 똑같이 생겨서 아까 썰었던 것 중에 이런 건 본 적 없는데. 말이 통하는 것 같진 않고. 아, 그거지? 이렇게 시간을 끌어. 기분 나쁘게 뭐라는 거야? 이씨, 말대라도 꽂겠다 이거야? 되겠냐고! 이까짓 거. 잘라냈다고? 저게 잘라지는 거였어? 계획에 수정이 필요한 건 아니, 거기까지가 계획이다. 외로운 순간순간을 만화나 게임 따위로 참아왔던가.
Every time the crushing loneliness set in, she must have endured it by burying herself in comic books and video games. 그것이 아비라는 차와의 유일한 접점. And that is her only connection to her so-called father. She obsessed over games not as mere entertainment. For her, it was survival. It was what kept her going. Then, 만약 그 말이 맞다면, are you observing her 저 distortion? 사람은 말 그대로 게임을 하듯 환상체를 상대하겠네요. 그렇다면 아무 정보 없이 마주친 보스 몬스터의 가장 일반적인 공략법은 거추장스러운 잡졸들부터 죽여 없애는 것. 하지만 그런 선택이 계속될수록 목화꽃은 저 녀석에게 계속해서 들러붙는다. Of course, Ishmael, as the game master of that D&D-like game before, would understand the logic of this. 너희도 겪어봤겠지. 덕지덕지 목화꽃이 들러붙은 자는 머금은 목화의 공격을 받아칠 수도 없게 되죠. 너무 강해져서. 내가 안 되니까 저것들한테 빨대 꽂고 무적 치트를 거시겠다. 그럼 저것들부터. 왜 이러는 거야? 내 칼이. 저건 또 왜 시뻘게 지금? 아비가 조금이라도 빨리 합류했다면 망가질 계획이었지. 운이 좋았다고 할 수 있겠군. 혼자서 해결하기 어려운 환상체니 이후 도착할 중지아비에게도 동일한 수법을 써먹어 볼 수는 있겠군. 아직 일이 끝난 것은 아니지만 나쁘지 않은 전략. Kira didn't read the passives. Kira only reads if it's in comic book format. Minimal words, pictures, screen tones, boom, bang, bam. Hello, Mons10. Welcome to chat. 어이쿠, 거기에 옹기종기 깜찍하게들 숨어 있었군. Oh no, he's here. 아빠가 프라모델 조립하는 거 안 봤니? 이렇게 Oh, you put together 여기저기에 Plamo? 잔가지가 튀어나와 있으면 You put together plastic model kits of what, Matthias? 다 죽여요. 전부 잘라내고 시작해야 한다니까. Oh, sunglasses up. He has some tired, worn eyes. Oh my goodness, not what I was expecting. Look at that. Look at that. They look really hateful. 줄기를 전부 일격에? 천장까지 잘라냈네. 딸, 아빠 왔다. 아이, 그렇게 계속 TV 누워 있을 거야? 목화꽃이 붙기도 전에 찢어 밝히다니. 이래서 몸이 안 좋으면 머리가 늘 고생한다니까. 우리 딸내미 신세 좀 졌다. 아, 술래는 내가 이어봤지 뭐. Oh, are we 괜찮지? going to fight only him and not him and Kira? 이 정도면 시간은 끌었나. 이젠 싸워보는 수밖에 없겠는데. 버스팀, 너희도 각오는 됐지? 그야 물론. 갑자기 쓰러지다니. They both fell unconscious. What's going on? What's happening? No. No, this must be when Dante was using the power. 야, 너네 갑자기 왜 그래? This must be when Dante was trying to use the calling power. 이 새끼, 너 무슨 짓을 한 거야? 왜 갑자기 의식을? 내가 손이라도 됐던가? 거참. 내게 누명을 씌운 업보 하나 추가다. They all just bam, 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 like in Arc Raiders when you come across someone who doesn't want any heat and they just bam and die with whatever's stuck up their butt pocket.
이것은 저자와 관련이 없어 보이네. 뒤틀린 것도 연관이 없어 보이는데. 저희는 이제 I'm just imagining all of them just flopping down. 야, 좀 일어나 봐. 에즈라, 그렇게 흔든다고 돌아올 것 같은 현상은 아닌 Do 것 not 같지 shake 않니? the baby. Do not hurt them. Do not hurt Rhodia. Do not shake Rhodia too 그러면, much. 그럼 Or 일단 Otis. 제가 Otis is much 저 smaller 새끼한테 than you, Ezra. 달라붙어서 진정부터 해. 어떻게 버텨볼 수도 있을 것 같으니까. 여러 번에 걸쳐 진주를 부수는 건 정석적인 제압 방법이겠지만 진주만 한 번에 깨버린다면 행도 발은 쓸 수 있나? 떨어져 나가기 전까지는 활용할 수 있다네. Kira is a Project Moon fan. Yeah, he's got everybody's names and faces. They got written in the Death Note. Hello, Crabber. Welcome. Welcome, aquatic bottom dweller. What is up? 에즈라, 죄종들이 빽빽하게 들어찼던 곳 기억나니? 네! 좋아. 그렇다면 재미있었어. 덕분에 올 딸내미도 배운 게 있었고 임만산 샌님들은 아니라 다행이야. 특히 제일 처음 그 전기 튀기는 시체 액렬은 뜨끈했거든. 이제 준비된 장난감들은 이걸로 끝인가? 폐점 시간이 다가온 것 같지만 그래도 하나 정도는 더 담아줄 수 있지. Ooh, yeah. Finish him with style. Finish him with zing and pizzazz, Moses. 어허. 마침 재고를 찾으러 갔으니까 한번 확인해 보는 게 어때? 에즈라, 열어. 열었어요. Slam time. Slam time. Oh. Oh. Pearl's out. Is he gonna do it? Oh my goodness! He's coming for us, isn't he? 괴물 같은 자식. 도대체 몇 번을 덧대서 시술 받은 거야? Ambling Pearl. Yes, I believe that's what it's called. 마비와 부식을 동시에 일으키는 독성 물질에 거기서 드글거리던 유충들까지 몸을 파고들었을 텐데 환상체의 독까지 소용이 없었나. 마지막은 독이라니. 장난감 고르는 센스가 영 좋지 않아. You're gonna have to wash your cape now. There's goop in the fur. That really sucks. Cleaning any kind of fur or fluffy material on clothing really stinks. That's the most horrifying thing about this. 어지간한 말썽쟁이로군. 어릴 적에도 장난감을 전부 부숴먹으며 컸나? 아, 내가 좀 쉽게 질리는 스타일이라서 말이야. 마음에 안 들면 자꾸 부숴버리거든. 전부 질려버려서 이젠 아쉬울 것도 없어. 조립식 철의 군세 네 번째 시리즈라면 어떨까? Model Kit Iron Host Mark IV? What? 아씨, 이 상황에서 갑자기 무슨 뚱딴지 같은 소리를. 다 그런 게 있어. 네가 그 명작을 어떻게 알지? Is this gleaned from his distortion? Yeah, I have two ragdolls and too much black clothing, so that checks out too. Yeah, Fur just sticks with everything. Fur just sticks onto everything. And gets stuck onto by everything. It's just
It gets everywhere and everything gets into it. But how do you know that legendary series? Is this gleaned from his distortion? 네 번째 시리즈는 그 장난감 공장이 폐업 전에 마지막으로 낸 장난감이었지. 당연히 재고도 얼마 없었고. 그리고 그 공간에서 그 사실을 알고 있었던 건 애석하게도 어떤 어린아이밖에 없었던 것 같군. 아무도 그 말을 진지하게 들어주지 않나? 다시는 구할 수 없다는 말도, 집에 있는 것과 다르다는 말도. 저자, 표정이 바뀌었군. 뭔가 생각에 빠진 것인가? Engdu and Ezra are such a good pair. It's two flavors you wouldn't expect go together. 탐정님이 보신 거야. 저자의 마음속 뒤틀림을. Found the distortion lurking in his Ezra. heart. I just realized the ID card on Moses doesn't depict Moses. Is that Uriah? Is that a picture of Uriah in bear form? 알겠어요. 파워건 틀리 한 번 더 줘. Punchy punch. 직선으로 돌진해. 곤방대로 사슬을 감는다. It's like she's some kind of distortion detective or something. That's crazy. That's wild. It couldn't be. It could never be. Ooh, purple haze all through my brain. 이건 또 뭐야? What's this purple thing? 보랏빛? 이딴 장난감 수갑이나 채우려고 내 정신을 빼놨나? 내게서 보이는 걸 읽어내고 그럴싸하게 말했을 뿐이다. 힘을 주면 줄수록 You must 조여드나. accept. You must accept your shadow self. It's like Persona. 할 수 있을 때 한 번에 하는 게 좋겠어. 앵두스! 본국검 용약일자. 제어하지도 못할 정도로 빠르게 쏘아진 검이라면 올곧게 찔러 쏜살과 같이 쓰이는 것이! Oh my gosh, they're all bloody. Oh my gosh, Engdu looks worse than ever. 건틀릿으로 내 시선을 끌고 더 빠른 검으로 머리를 노릴 생각이었나? 어째서 불려놨지? 역시 저 다리는 월광석에 대한 대비는 전혀 안 했나 보군. Oh, he's got moonlight stones. He's got moonlight stones. Those stabilize your mental state. 다리 한쪽만 불려놔도 충분하지. 비록 장부를 펼칠 손은 묶였지만 Engdu. Engdu, not Engdu. Oh, Engdu. Really? Interesting. I thought it was a diphthong. Word of the day is diphthong, when you put two vowels together and they make a different song. Engdu, 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 okay. 내가 곱게 죽이질 않을 거니까. 짙은 보랏빛이었는데 젠장. Even deep purple didn't work. Even freaking smoke on the water didn't work. Wow, wow. As Moses says, wow, 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 wow. Deep purple, really? That's the power? Is that the color you visualized? Is that the color you visualized? 뭔진 몰라도 정신까지 간섭하는 건가?
Interesting. We're gonna fight somebody with moonlight stones on them. Is he gonna have unique sanity stuff going on? You turned the finest moonlight stones totally opaque. Her arms off. Both of her arms are off. Both of her arms are off. No, this can't be the end. Hello, Hexstatic. Welcome to chat. 넌 자기 팔 두 짝이 날아갈 걸 알고도 이 속도로 와서 찌른 건가? 그게 살 수뿐이니까. 나는 대부분의 것에 Hope everyone's day is going well. I hope your day is going well. 꽤 솔직하게 즐거워하는 타입이거든. 그러니까 칭찬하지. 뜯겨나간 두 팔이 아직도 칼자루를 꽉 부여잡고 있는 이 모습은 용감하기 그지없었다고. 너희 덕에 오랜만에 숨도 찼다. 멋진 기믹이군. Moses is clearly a reference to the indie book series known as The Bible. I doubt she is based on Distortion Detective, actually. If I had a nickel for every time a Limbus Company character lost their arms in Canto 2, I'd have 2 nickels, which ain't a lot, but it happened twice. You're right, you're right. We are having a lot of arm action today. Moses comes from this thing called the Bible. 그리고 그 덕에 여기까지 시간을 벌 수 있었고. 들리는군. 괴물이 오는 소리. 더 남은 환상체나 뒤틀림이 있었는가? What do they have to fight now? 그보다 더 위험한 거? Moses in combat. Oh, I'm moving my mouse. Oh. Oh! That's Crabro! Huh! 늦었습니다, 팀장님. He's so cool! Our very own color, yes! Has he? He's not reached color fixer level yet, but he's definitely on his way, right? He's not reached a yellow title yet, right? He is the yellow harpoon. He is the yellow harpoon. It's canon now. He reached color. He reached color? Hello, Void. Welcome to chat. We got a barn owl in the house. It's not just in the barn, it's in the house. It could be in the trees, it could be in the barn, but this time it's in his house. What's up? 생각보다 시간이 걸리더군요. It's cold outside, my nose is rather runny, I require tissues. It's really cold where I am too right now. I need to put on chapstick actually, my lips are chapped. He's a baby color, but a color nonetheless. Baby color. A little wasp. A little wasp. I'm sorry, wasps and waspses is a in-joke with me and my sibling. Gotta look out, there's a wasp! 그럴 수밖에. 하나 옆에가 보통 그렇지. 이런 일이면 더더욱. Oh, he was doing paperwork with the Hana Association. He might be on his way there. 심사는 통과겠지. Pass the evaluation? 색을 받았어. He's a color now! Oh, hey, ha, hey, ha, hey, ha, ha, hey, ha, ha.
He's officially a color fixer of the city. Yeah. Vespa, you go, dude. 막내. 설마 더 멋있게 등장하려고 뜸들이고 그런 건 아니지? Baby B. 그럴 리가 있겠습니까? He beelined here as fast as he could, cutting through every wall between me and your position. Was that a deliberate pun? Was that a deliberate pun? 없었는데. In the last fight, you could see his tags. He became a color. Oh. 너 이름이 뭐지? 내가 활동하던 시기엔 들어본 적 없는 놈 같은데. 손가락에 골마 썩은 쓰레기가 시끄럽군요. 중지 따위에게 될 이름 같은 건 없습니다. You can't put me in your death note if you don't know my name. 막내. 혹시 이름은 내가 완전 추천했던 그걸로 통과됐어? 예, 여러 가지가 있었는데 결국 그렇게 됐습니다. 좋아. 그러면 노란 작살의 첫 실적으로 목을 내놔라 이 괴물. The yellow harpoon. 참고로 들으면 알겠지만 저 이름 내가 지었다. I'm excited to see this. Do we get to see this unfold? Or are we going to cut to another scene? A beautiful hue of teal. Oh, I think we're going to cut to another scene because we're going from box to box. Oh, this guy again. 사용해서 제 공격을 쳐내지 말아주세요. Mr. Artman. 재료들의 흠집이 나는 걸 보니 마음이 아프군요. 그 다무시게. 자네 그 악랄한 예술에 올릴 바에 차라리 본인의 손으로 뽑아버릴 것이니. 어떤 미학도 없이 생존을 위해 스스로의 몸을 훼손한 건 좋지 않지만 당신의 그 격렬한 감정을 담아 뽑아낸 팔은 제법 괜찮은 작품이 될지도 모르겠어요. 야, 저딴 개소리에 하나하나 답해주지 마. 떠들면서 체력 낭비하게 놔둬. 넷이서 한 번에 달려드는 게 좋을 것 같아요. 그렇지. 너도 이제 싸움꾼 다 됐다. Oh, the call. 잠시 기다리시죠. 이건 뭔데? 어차피 지금 속전속결. 이건 호에나이. Oh, did they all collapse? 다들 괜찮으세요? 사과를 하고 싶었던 것 같네. Oh no. 이 상황은 제법 예측 범위 바뀌지 않나. 실이 풀린 건가요? 아니, Hohenheim's in danger, 꼭 and his 실이 assistant, 끌려가 버린 whose 것 name 같군요. escapes me. 요시히데는 도시의 작품 중 유독 꼭두각시 인형만큼은 좋아하지 않았죠. Martin. Martin is his name. Martin. Yoshihide didn't like the 그 marionette 아이는 dolls. 뭐랄까 인형을 일종의 모조품처럼 여겼어요. 아무리 교묘하고 비슷하게 만들었어도 살아 숨쉬는 진짜와는 비교할 가치조차 없다고 말이죠. 하지만 단순히 모조품이라고만 여길 건 아니랍니다. 생각의 관점에 따라 오히려 그건 이상향이 될 수도 있는 법이죠. 우리 역시 묶여있는 실을 전부 타고
올라가다 보면 서로 달리 행동하는 것 같아도 그 위에는 아마 동일한 자의 손이 있을지도 모를 테니까요. A single hand that puppeteers us all. Are you referring to this incident? To be a puppet is to live a utopian life without worrying about your own control or consequence, I guess, is what he's trying to say. He's saying that Ryoshu rejected art that he considered utopian. 손가락은 사실 하나라는 뒷골목 헛소문을 약지에게서 듣는 건 신선하군. 그런 검증되지 않은 싸구려 음모로는 연구원에겐 그닥 가치가 없다네. Oh, a baseless Backstreet's rumor that the five fingers are in truth one hand. That's what he's alluding to. 그건 그렇고 야심쳤던 조수근의 계획이 물거품으로 돌아갔군. 이래서 계획은 다양할수록 좋은 걸세. 최근 전투 실험이 언제였지? 사흘 전이었던가. 나흘 전이었습니다. 그린 예산치고 결과가 형편없다고 툴툴거리면서 저와 알리사에게 커피를 사주셨죠. 자판기 커피를요. 자네도 한기억력하는군. 하지만 경고한 시간상으로는 사흘에 더 가깝다네. 아무튼 걱정 말게. 솔직히 자네의 설비 수리 능력에는 아직 편견이 남아있는만 상황이 이러니 어쩌겠나. 반려되었던 비안을. 팀장님, 좀 더 확실한 계획이 방금 떠올랐어요. 아시잖아요. 비하는 결함이 너무 많아요. 성공 확률도 낮고요. 허튼 생각하지 말게. 자네가 뭘 하려는지 알고 있어. 범인의 생각으로는 그게 최선이라는 생각이 들 수도 있겠지. 하지만 호헤나임 팀장님, 아니, 아무 말도 하지 말게. 지금 생각하는 중이니. 제 에고 장비 초롱의 마지막 테스트 기억하세요? 가능도 70% 기준으로 꽤 높은 에너지를 낼 수 있었어요. 매혹 효과도 더불었어요. Charm effect. 120%까지 올린다면 최대 5분까지는 저자의 발목을 붙들 수 있겠네요. 120%? That sounds 설비를 dangerous. 수리하기엔 팀장님에겐 넉넉한 시간이겠죠. 120%라면 장비째로 폭발해. 그 에너지를 고스란히 끌어안으면서 It'll explode. It'll literally explode, says Hohenheim. 내 대답이 자네의 행동을 막는 것에 의미가 있긴 한가? 그건 아니에요. 죄송해요. 알리사, 저들이라면 분명 약속을 지켜주겠죠. 구할 수 있게 된다면 잘 돌봐주세요. He doesn't believe he's gonna survive this. Martin. 침착하시네요. 제자가 당신을 버리고 도망쳐버렸는데 차라리 그랬으면 좋겠군. 그랬다면 이렇게 비참한 기분은 아니었을 테지. 마지막으로 남길 말이 있으신가요? 대부분의 재료는 이맘때 언제나 사활을 건 단말말을 뱉으시더군요. 유언은 없어. 고작 그런 짧은 몇 마디로 인생을 일축하기엔 내가 남긴 업적은 너무나 방대하네. 그 비로한 신체에 새기기엔 과분할 정도로 멋진 말이군요. Big words coming from a tiny little twig like you, says the ring nurse father. 하지만 마음에 들었어요. 특별히 공들여 새겨드리죠. 그런 최후에 너무 억울해하지 마세요. 당신도 도망친 저자도 어차피 멋진 조각상을 Oh, what is this color? 떨어져 나갈 패석이었답니다. Mr. Tamara, welcome back to chat. What is this color that's invading the screen? 모든 존재는 상호 유사하게 구성되어 있으나
그것들은 모두 별도의 생명을 가진 존재지. 빛? 배석이라. 맞는 말일지도 모르겠군. 하지만 우리 둘 모두를 그렇게 지칭하였으니 자네는 틀렸다네. 세상에, 저렇게 밝은 빛을 내는 배석이 어디 있겠나? 그렇네요. 아름다운 청색빛이에요. And he's charmed by it. Turn around the corner of the hallway. Miku Miku Beam! That single thread. Okay. Let's go. 잠수 준비 끝. There's a Hatsune Miku concert happening over there. Oh, I must go, says the ring nurse father. I don't know his name, so I keep saying, says the ring nurse father, but when we know his name, I'll refer to him by it. My blurred vision slowly comes into focus, as does my dazed mind. It feels like something just wreaked havoc through my head. Faust, know anything about what just happened? Wait, Faust is with us. Faust? Wait, why is everyone here? Did you guys finish restoring the facility? Why is everyone here? 이번에도 기억을 하지 못하시는 것으로 보여 설명하겠습니다, 관리자님. 약 7분 전 관리자님의 머리가 종전과 같이 불타오르더니 마치 소환 혹은 생성되기라도 하듯 이 자리에 없던 수감자들이 나타났습니다. I did that? I remember thinking really hard that I needed the sinners to be here, but did I unlock a new power the way I did in our times of need? Like when we fought Don Quixote or when we were helping Hong Lu? But this feels different. Maybe it's a power to summon the sinners to me when things get dicey? 아니, 그것은 아닌 것 같소, 단테. No, this is something inherent about the nature of the pact and how they are bound to you. 그대가 불러들인 것은 수감자가 아니라 What you have summoned are not the sinners, 거울에 비춰진 but 흐릿하게 identities. 빚어졌지만 확실하게 더 쉬워진. Like Isong said, the summoned sinners all stood in eerie silence. It was like I was staring at their empty husks, standing at the ready for my command. What about the actual sinners? 지금으로선 알 수 없겠지. 일단은 불행 중 다행이라고 생각하자고. 다른 것보다 저 황금 가지를 뺏기지 않는 게 중요하잖아. He's not wrong. I don't like this, but we're not exactly in a position to pick and choose. The 12 sinners, now together, approached the sole enemy. Oh my gosh. 저들이 이상한 기운을 두르고 있어요. The Pinky Nurse Father's Shiomi Yoru. Okay. Gains poise, unbreakable. Alright, gotta crack that. Crack that, win that. Holy moly, that gives a lot of stuff. It gives poison? Lose all disjunction. Alright, effects, status effects don't do much.
Every 4 turns uses a powerful attack. Oh. Yeah, it's interesting to see that there's poison going on here. Deal minus 50% final damage with this unit's skill against targets that use defense skill. If you use defense, if in panic, reset SP 30. Okay. Okay, let's see what we can do. You can do that. I think you have the weight. There we go. Can you... Is there anything you can do? Ryoshu clashes better against her because of the status thing, but... Oh no. Oh no. We don't have any egos or anything. Gains too much poise on an unopposed attack. We're better off just trying it. Okay. This feels bad, guys. This feels bad. Oh gosh, she's at 45 sanity. Read her gluttony skills. I know you don't want to let the gluttony skills land. Okay, we're doing all right. Should have put Rhodia on defense and put her in negative sanity mode. No, 막, 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 먼저 끝내고 돌아오는 친구는 맛있는 거 사줄게. 물론 Clash lose, gain 2 attack power down. Clash lose, target heals 5 SP. That's right. Okay, we want to make sure she loses that. Formless cut, attack weight 3. Do you have the power? 3, 17, 18. I believe in you, Ryoshu. Go. Put you in lead. There we go. What it means is that hopeless is not actually hopeless because you gotta consider the attack power down. Understood. Oh no. It got unmitigated. That's not good. Also, Shmuppi, can I learn what you did last stream to make it unavailable? What did I do to make my stream unavailable? What are you talking about? What are you talking about, buddy? 어떤 사람들은 상처를 통해 성장한다고 하오. 나의 벗들도
Which stream? Last Limbus stream or below zero? Limbus or what are you talking about, man? Oh, this is the 4th turn, is it? No, turn 3. This is not the have the stack. Okay, we want to win that. Okay. Do we want to heal us? Actually, I want to do the attacks down next turn. The Limbus one. It's still there. It's still available. What are you talking about? Limbus Canto 9 streamed 7 days ago. I'm looking at it right now. There's no copyright issues on it. No, it's still up there. It's still up there, Mr. Tamara. I don't know what you're talking about. Oh, your current best team is sinking and your next fight is Wei. Oh no. I had such trouble with Wei for exactly that reason. Well, when I joined, it said content not available and couldn't watch it all. I don't know. It must be an error happening on your end. I'm not saying it's your fault. I'm just saying it must be an error that's happening. Attack power down. Thinking. Stinking. Oh gosh. We can't let that hit. 3 damage, inflict blade trail after Mirage. I think she can handle that. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 이상이 무엇이라 생각하시오? Okay. 무불사위. Ooh, she's 3D. Oh no. I didn't hear anybody stagger. We're doing okay. 또다시 돌아오겠구려. 그 잠시 Okay. 휴식하시오. Okay. Rend space. Let me check what's needed for that. Wrath. You got this, Ishmael. Put Ishmael in front. Come on, Snarp. Hit him with the Snarp. Hit her with the Snarp. 방금은 전략이 승리야. Oh my gosh, that did so much damage. 이상한 귀기가 느껴지오. Ryoshu's at 1 HP because of the ability. Sorry, I went like throat singing there for a second.
Six bind, speed -6. We just gotta try. This is bad. Thankfully, Ryoshu cannot go down. I should just clash everything difficult with Ryoshu. Noted. 이 상황을 헤쳐나갈 방법이 Okay, what can we do? What can we do? Here we go. Another note, I had to hit someone with the answer me. What does Hong Yuan need most? Ah, player in your Saturday morning D&D game. I have a tabletop game today at like 2 p.m. my time. It's gonna be a Lobotomy Corporation tabletop game. I'm gonna be a player in someone else's game this time. I made myself a custom agent. And it's gonna be fun. I'm so excited to see what everybody else made. This is going bottoms up. 지켜보고 있었지. 이 공격은 꽤 먹혀든 것 같아요. 아군이 열애됐다. I'm sorry I didn't quite catch that. Did you say nothing but Night of Despair? No, not nothing but Night of Despair. Let's see. You. What happened? I looked away for a few minutes. Chaos. Blade Trail. Gain fragile for every stack. Let's go. Thank you, Fish Dragon, for cleaning up the little mess. Glad that you caught that. 너, 맛,
유효타 좋아. 계속 집중하시네. 시들 수밖에. 직원 중 하나의 생체 반응이 사라졌습니다. 앞으로 관리자님이 겪게 될 사소한 것 중 하나에 불과하며 그들 역시 입사했을 때부터 각오하던 일이죠. Stagger until the skill ends. Alright. Who's gonna clash? Combat prep, do you have any debuffs? No, only buffs. Some paralyze. Makes the power of 2 coins to 0 for this turn. Okay. Fine, next turn. Yeah, that's what we want to do. Actually, avoid you. There we go. Oh no. 최선을 다해보지. Bye bye, Night of Despair Gaming. Thank you for sticking around as long as you did. We'll see if I can beat this battle. We'll see. Can clash with us regardless of speed. My ass. We weren't able to clash with it. There. 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 There we go. Oh, Otis is silent right now. All the Malkuth summoned sinners are silent. That explains it. They're not their full selves. We're getting our asses handed to us. 보기만 해도 아프네. This is bad. Alright, bind, -4 speed. Death down. Best we can do. Death edge. Ooh. Can you handle that? Let's go. 적의 일격에 우리 아군이 심하게 다친 모양이야. 버틸 수 있겠어? 꽤 강한 충격이었어. 나의 벗들은 괜찮은가? 너, 만, You're right, a dead silent Don Quixote is really, really eerie. Really strange. Now it's just Ryoshu and Otis. Okay.
Ryoshu's survival thing contingent on her not being the only person on the screen? 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞서 나아가기만 할 뿐 돌이킬 수 없어진 것은 눈길을 주지 않아도 된답니다. 적확한 한압이었어. Okay, she's doing something. She's sitting down. What is this? Defeat. The identities were incomplete, perhaps due to the abruptness with which they were summoned. And were nowhere strong enough to stand against the Pinky Nurse Father. Am I not even a threat to her? She did not cast even a sideways glance towards me, as though to say that so long as I didn't stand in her way, she wouldn't bother attacking me. 시대 다시 가본다. Her quiet gaze was fixed intently on Ryoshu's wounded form. 전력 완전 복구가 완료되었습니다. PA system buzzes, and the whirring sounds I assume to be coming from the reactivated elevators begin filling the hallways. 그걸 가지고 다시 거미 집으로 기어 들어가는 건가? 역시 그이 잘 되니 보기 좋군. That was when the woman began to speak from behind the veil. Even though I was certain her tongue had been cut off, as I'd seen in that memory. 도저히 못 봐주겠구나. 그 신락 같은 기억 한 줄을 여전히 움켜쥐고 있는 모습을. 내 놈, 어떻게? Yeah, how is she 말을- speaking? 그 역겨운 혀, 분명 이 검으로 베었는데. 어차피 그 머릿속은 낱낱이 조각나 있을 텐데 무엇하러 그걸 구하려 용을 쓰는 거냐? 그 놓치지 않은 하나. 그걸 따라 여기까지 온 거다. 모든 것들이 뒤집어져도 선명한 하나가 남아있으니. 들려. 순서가 모순되었어. 다른 모든 것들이 헤집어졌으니까 그 감정은 허상이겠지. It is precisely because everything else has been severed and sheared that your feelings are mere illusions. 그의 얼굴은 기억나던가? 말투는? 키는? 무엇을 하며 시간을 보냈지? 엄마 라고 불러도 돼? 부르는 게 어떻든 달라진 건 없을 텐데. 아니야. 엄청 달라져, 엄마. 울림이 달라지잖아. 인정하지 그러니. 그것마저 놓치면 내게는 남는 것이 없어서 그런 거라고. 그래서 고작 허상을 네 전부인 것처럼 끌어안고 있는 거라고. 우습군. 옛날 같았다면
나는 내 놈의 그 말에 비참한 기분을 느꼈겠지. 마음이 난도질 당하는 것처럼. 엄마는 왜 항상 저한테 그런 식으로 말해요? 그런 말 들으면 여기가 콕콕 찔린 것처럼 아파요. 피는 안 나는데 깊이 찔린 것 같아요. 그래서 불행한가? 네가 생기고서부터 내 인생은 줄곧 불행했다. 알고 있니? 대답하렴. 알아요. 그래, 그걸 잊으면 안 되지. 너라는 족쇄에 발목이 잡혀 내 인생이 바닥에 처박혔다는 걸. 그런데 고작 그까짓 말에 아프다고 하다니. 언제 내 얼굴을 봐도 된다고 했지? 당장 고개 안 돌려? 죄송해요. 엄마 얼굴 허락 없이 안 볼게요. 아프다고도 안 할게요. 죄송해요. Mother. 내 놈들 모두 예전과 변한 게 없어 보여. 그래서 만족스럽군. She's got that gaze, everybody. She's got that bloody gaze. 자신의 처지에 대한 탓을 누군가에게 돌리며 화낼 줄만 알지. 바꾸려는 시도는 누구도 하지 않아. 그러니 그야말로 진창일 수밖에. 거미집이라는 곳은 진창. 맞는 말이구나. 그러니까 처음부터 발도들이지 않는 편이 좋았을 텐데. 너나 나나. The pinky nurse father let out a wry laughter as she muttered. 그리고 너와 내가 어디 한두 해를 같이 살았겠니? 다른 아비들은 몰라도 내겐 네 생각 따위는 훤히 보일 지경이 됐지. 그 금고에 아이를 숨겨둔 건 어쩌면 그 시절에 네가 할 수 있었던. You didn't know quagmire was an actual word before this canto? Yes, it is. That's a predicament, a Piccadilly, a bind. 그곳은 정말 어린아이만 들어가 있을 수 있을 정도로 조그만 곳이니까. 방금 뭐라고 했지? The pinky nurse father smote down upon Ryoshu's sword, holding it in place. 주제넘게 내게 너의 검을 휘두르는구나. 진심을 보일 거면 그때처럼 그 검을 빼내어서 휘두르려. 그런 마음조차 없다면 지금의 너는 아무것도 아니야. 너는 내가 상처 입힐 때마다 그런 얼굴을 하는구나. 당신은 왜 항상 나를... 네가 그 검을 휘두르고 떠난 그날, 네가 남긴 상처가 많이 아팠거든.
검이 가까워지면 다시 그때처럼 베인다. 아문 상처는 벌어지고 의체로 붙은 팔다리도 다시 이음새가 벌어지며 떨어져 나가지. 이 검의 규칙은 절대적이었다. 내 기억을 대가로 하는 만큼 그것만큼은 진실된 힘이었고 예외는 없다고 분명 당신이 말했어. 글쎄, 애초에 진실된 것과 거짓된 것을 논하는 게 의미가 있겠니? So she's her mother? 이 정도면 Or is it just because she's a mother figure that she referred to as mother? She's mother? She's literal mother? She's literal mother? She's mother? Oh my gosh. How far are we through it? It's locked. How far are we through this part? This canto's so long. Oh. Need to go back and do Shock Centipede. I need to go get myself a cup of tea. I'm gonna go get myself a warm cup of tea, everybody, and I recommend that you do the same. Unless it's warm where you are, then get yourself a cold cup of tea. Get yourself some iced tea if you've never had iced tea. Sweeten some tea and pour it on ice and see how it is. Black tea. Just plain black tea. So, thank you everybody. Enjoy the Shmuppi radio while I run and just grab myself a drink. BRB.
back. I'm back, everybody. Sorry that took so long. I had to brew myself a fresh cup of tea. Whew. Okay, so we ended the DU star with a scripted loss. Oh, Valentina. 돌아가면 중앙 쪽 콘실리에를 그 새끼한테 꼭 뭐라도 Hello, Mr. 받아내야겠어. Tamara. Hello. 그 새끼는 내가 이렇게 쎄 빠지게 고생하고 있다는 것도 모를 거 아니야. Excuse me. 거미집은 어째서 여태까지 유지되고 있었던 거지? 자존심 한번 기막히게 긁어대네. 좀 너무하다고 생각하지 않나? 내가 바로 앞에 있는데 숨 한번 몰아쉬지도 않고 여유만만하게 질문이나 해대고 있는 건. 너희가 본사 연구실에 침입한 이유는 4번 수감자를 여전히 포기 못한 탓이라는 것은 알고 있다. 수감자? 내 자식을 부르는 모양새가 싸가지가 없군. 그것도 번호까지 붙여서 말이지. You seem to hate her guts, yet you still take pride in her, Valentina. 고작 우리 티켓과 몇 년이나 지내봤다고 대단한 감독자라도 된 듯이 말끝마다 그놈의 수감자. 나는 걔가 그 조그만 손에 칼을 처음으로 쥐어보는 그 순간부터 가르쳤다고. 단순히 그 비틀린 애착만으로 거미집이 수년간 유지될 리는 없다. 4번 수감자만이 내어줄 수 있는 무언가가 너희들을 오늘날까지도 What is it that Ryoshu has to offer that you all are still searching for? 내가 어떻게 버티면서 만들어낸 티켓인데 백지 쪼가리로 날릴 수는 없지. 그래, 이건 10수년 넘게 준비한 우리들의 염원이야. 가출한 개를 돌봐준 건 고맙지만 부모 딸린 개는 마땅히 집으로 돌려보내야 하지 않겠어? 이걸 기다렸나? 아, 그래. 이 지랄맞은 역할도 곧 끝나겠네. 아, 혹시라도 에고는 쓸 생각 마. 옆집 짐덩이도 쓰더만. 쓰기 직전에 티가 딱 나잖아, 그거. Oh, my neighbor's good-for-nothing burden uses that too, and it's always so obvious when she's about to use it. You're talking about Sora. 내가 에고를 사용하지 않으면 내게서 도망칠 수 있다고 생각하나 보군. 아이고, 무서워라. 네가 뭘 잘하는지, 어떤 이유로 붉은색을 얻었는지 다 알고 있어. 연기 전쟁, 조직 항쟁, 손가락 걸기. 구를 만큼 굴렀나 봐 나도. 정신 차려 보니 알면 안 되는 거, 알 수도 없는 거. 흥미롭군. 가문에서 내쳐진 개에게도 먹이를 주는 한가한 놈이 있다는 건 그렇지 않나, 발렌치나? 그만! 긁어대라. 주위엔 그 자식이 말한 계획인가 뭔가만 아니었어도 저 케이크를 짓뭉개고 붉은 시선 당신까지 잡아 족쳤을 테니까. Rian, that's the index guy, right? 슬슬 시간이 돼서 나 이제 집에 가야 하거든? 그런데 당신 고분고분 보내줄 생각이 없나 봐? 교본도 챙겨가야 하니 보험을 좀 걸어야겠어. 검 미리 손질해두길 잘했네. 이 레이피어 스치기만 해도 피부가 갈라지거든.
이 아이 목에 지워지지 않을 빨간 실이 그어지는 꼴 보고 싶지 않으면 It finally comes down to threatening Canto, who we've not really heard a peep from. Is she unconscious? 발로 차서 멀리 보내. I guess she's unconscious. 잘했어. 그리고 이제 얘를 바닥에 내려놓을 테니까 여유롭게 3초를 셀 거야. 기껏 마지막까지 와서 내가 얘를 바닥으로 떨어뜨리는 불상사라도 보고 싶은 건 아니겠지? 3. 너무 그렇게 노려보지는 마. 2. Huh? 나이스 캐치. 교본이 좀 찢어진 것 같지만 이 정도야 다시 기워내면 그만이지. Did you just drop her, or what happened? 내가 수고해 갈게. Yeah, she just dropped her. What a bitch. 아휴, 시간 됐네. 바가지 머리. 바가지? 저를 보고 한 말입니까? 니놈, 강에서 여유 부리는 건 알겠는데 너무 나대지는 마라. 바쁘니까 딱 장부에 적어만 둔다. All of them are retreating. 해결 보자고. 너도 챙겨야 할 사람이 꽤나 있어 보이는데 서로 할 거 하지 그래? 응? 잘 생각했군. 내 장난감들 잘 고쳐놓고 있어. 어차피 곧 배송해 줄 거잖냐. 그리고 난 바가지 머리 좋아한다. I appreciate a good bowl cut. I don't think his hair is quite bowl cut. It is quite 빛을 따라갔었군요. boy band with the long bangs and stuff, but I don't think it's bowl cut. 어느덧 폐장할 시간이 되었다니 아쉬워요. 몰입에는 왜 항상 끝이라는 것이 존재할까요? Why does every instance of immersion carry the promise of its breaking? 마틴의 의지가 그만큼 강했던 덕이지. 희생이라는 것을 이해하기 자네는 너무 무지했던 탓이고. Such was the steadfastness of Martin's will. We don't even get to see Martin die on screen. 그렇군요. 예술가에겐 언제나 공부가 필요하죠. 마지막에 터지는 것도 폭발 속에 무수한 파편들이 나오는 것까지. And he exploded. Martin exploded. Martin is gone. Damn. 부디 다시 만나게 되면 좋겠네요. 제 전시장에 오세요. 당신이 남길 감상이 기대되기 시작했으니까요. 그자도 너무하는구나. Rian. 자기 자식 아니라고 이런 꼴을 한 너를 두고 가버리다니. 이제 집에 가자, 소라. 거기 서. 딸, 오는 길에 성적표를 봤단다. 그자들이 왜 너를 3등에 뒀는지는 알겠지만 너무 상심하지 마요. 사람을 죽이는 건 요 시대 네가 1등과 2등보다 뛰어나니까. 치워. 리엔 씨, 저분들에게 리엔 씨 제 눈에 거북 나선 번호 알려주실 수 있나요? Poor Hohenheim, he did nothing to deserve this. Yes, true, eternally the lone survivor. 끌린 저를 구해줬거든요.
Can you share the code to Xenon's tortoise spiral with them? They're the good kind. They're good kind people. Oh. 그렇구나. 알겠어. 모든 나선의 비밀번호는 The same password, which is 뻔하잖아. 네 생일이었단다. Yoshihide's birthday. 그날도 네가 뭘 좋아할지 몰라서 지령대로 케이크를 사. Even on that day, I bought a cake as the prescript ordered me to because I couldn't think of any gift that'd make you happy. 결국 한 입도 못 먹은 게 계속 기억에 남아서. 상처에는 꼭 흉지지 않게 반창고 붙이고. 말해. 당신들, 내가 그 애를 어디에 숨겨놨는지 알고 있었어? They're going for the daughter, aren't they? 질문이야. 집으로 직접 돌아와서 확인해 보면 되지 않겠니? Messenger of the Index, Yan, welcome to chat. Pretty sure Sora is breaking the Index dress code. What about her dress code, her dress in particular, do you think is breaking the Index dress code? I've not played Ruina, so I don't actually know all the details. Especially of the Yan character. 딸, 방금 그 말 효과 좋았어. 여기 심장이 잠깐 찌릿했거든. The moment we became certain that the Index nurse father was gone, the sinners all collapsed to the ground with a collective exhausted sigh. Whenever we'd encountered him, he had never once averted his eyes from Ryoshu as though the rest of us posed no threat against him. Replaying his words in our minds, the nonchalance with which he invited Ryoshu to come back home, we let the silence he left behind wash over us, overwhelmed by the sheer monumentality of the task before us. We have to go to the House of Spiders now? Ooh. The safe. Let's go. We're beginning part 3 now. What is that? 무언가 두고 갔어. 저건 마치 금고 같구려. A safe. Ryoshu hurried toward the safe left behind by the Index nurse father. She kneeled before the locked safe and placed her trembling hands over it. Before reaching out to its door with such tenderness that she seemed completely different from the person who just made a mad dash toward it a few seconds ago. Her hand was bumpy with old, rough but distinct scars. And some of those scars that never fully healed were numbers. Numbers that made her eyes flit desperately between the skin where they were etched in the safe. Trembling, Ryoshu opens the rusty door. The tiny space inside, where a child was supposed to be waiting for her mother's return, was empty, as though someone had carved out a piece of reality from the world. Strength seemed to drain out of Ryoshu's hand as the fingers that tightly gripped around the door's handle fell limp. As though the sheer weight of the emptiness spread from the tip of her fingers into every part of her body. Ryoshu! We
We all heard the name that slipped between Ryoshu's lips like a dying whisper. It was the name of the child whom she was supposed to find in there. But before we could ask her more about Araya, Ryoshu fell to the ground unconscious. She fainted! 이게 내 이름이야? 그래, 알아야. 라고 있지. 너무 어렵게 생겼어. 사루처럼 막 지은 거 아니지? 엄마 이름은 어떻게 적는데? 자, 읽어봐. 류슈? 아니, 그 글자는 그렇게 읽는 게 아니라 요시대라고 읽는 거다. 류슈! Araya's hair has blue streaks in it like the Diu star does. 이게 더 편하고 이쁘잖아. 시설 복구는 완료되었네. 물론 안정화하는 시간이 필요하노나 그 부분은 APCA에게 맡기고. Oh, Pilot's alive. That's good to hear. Oh, Alyssa's being saved. 보고 말라고 엄포를 놓았던 나흘 전 회의가 가장 쓸모없는 이야기가 될 줄은 몰랐군. 준비는 끝났습니다. 관리자, 4번 수감자는 아직입니까? Still a bit dazed, but she's recovered. 그 부분은 상관없다고 하시네요. 시계가 언제나 만능은 아니겠죠, 단테. I think she's in shock. And that's not the kind of wound I can rewind. LCB. 진행에 문제 없습니다. 팀장께서 LCD도 문제 없다 하셨네. Aingdu is alive. Good. 우리 쪽도 확인 끝났고. Jamila, Ujat Vanguard Team 1. I don't think we've met this person really. LCA 선봉 1팀, 우제트, 라디오 체크. 수신도 양호. 현 시각 기점으로 1팀, 강습 준비 완료. 작전 목표에 변경은 없다. LCA는 도착 직후 방해 요소 박멸에 전념한다. 그런데 정말 이렇게 들어가는 건가? 문제 있나? 불만이 있다면 이 오티스에게 말하도록. We landed on this after much discussion with everyone, but the problem... 없습니다. 현재 림버스 컴퍼니가 가진 전력으로 구상했을 때 이 인원 분배보다 성공 확률이 높은 가능성은 찾기 어렵군요. Ooh, this Ujat leader is cool. Oh, every sinner's birthday is related to their number except for Greg. Interesting. 애초에 본부에서 무참히 전멸당한 걸 생각하면 네 놈들은 특작팀은 이런 데 쓰려고 있는 부대가 아니라고. Jamila. 걔네도 어쩔 수 없었어. 그리고 우리도 그것 때문에 자존심에 금이 좀 가서 말이야. 언제까지 이렇게 옹기종기 모여서 수다를 떨어야 하는 거지? 이제 막 끝났습니다. 뒷문 연결 Sod. 성공적입니다. Thank goodness she's here. 괜찮겠어? 당신도 의처를 연결하기 전에 쉬는 게... 괜찮아요. 지열은 확실하게 했으니까요. 지금부터 5을 거꾸로 센 뒤에 문을 열 거예요. 오. 팀장님,
그 장비 정말 괜찮으시겠어요? 날 걱정할 필요는 없다네. 시행 횟수가 적다고 해도 Hohenheim's going to bring 충분히 new 다룰 수 gear? 있다는 것은 테스트를 통해 증명하지 않았나. 아, 오히려 장비를 잘못 입고 온 건 자네가 아닌가 싶군. 이것만큼 능숙하게 다룰 수 있는 에고 장비가 없는걸요. 감흥도에 특히 주의하게나. Oh, goggles. 내 부탁을 가볍게 듣지 말게. 4. We've got a huge party going into the House of Spiders. 여러 준비됐다곤 하죠. This is a big raid. 직접 가는 건. 그래도 이번엔 저희도 만반의 준비를 했잖아요, 팀장님. 당한 만큼 값을 제대로 받아내야죠. 막내도 그렇게 생각하지? 그렇네. 비록 함께하지 못했지만. Those are all based on real LobCorp abnos, but I haven't met them yet. Huh. Interesting. I wonder what it is. I can't wait to see the full picture of it. I can't wait to see the full outfit. Class field trip to Ryoshu's house. We're on a trip to the House of Spiders. We're on a trip to the House of Spiders. Don't get stuck in the web. Don't get stuck in the web. 앵두 씨 당신 말고 제 말한 거야. 앵두 씨는 팔 뭐로 바꿔달지나 고민해. 앵두 씨와 김사카 씨가 들어왔으니 제가 막내라 불릴 이유는 이제 없다고 생각됩니다. Kim is with them. 한 번 막내는 영원한 막내지. 에즈라, 베스파, 벌써부터 힘 빼지 마렴. 3. 전원, 작전은 제대로 수행했겠지? 약한 자들을 심판하기 위한 작전이지 않은가? 모두 외웠다네. 다들 앰플은 잘 챙기셨나요? 혹시 모르니 개수 확인하세요. Always be prepared, says Ishmael. 이거 보통은 구하기도 어려운 제일 비싼 앰플이에요. 이번에도 관리자님하고 And we 떨어질 got 수도 ampules. 있으니까 Cool. 잘 들고 있어요. 2. 보고, LCA, LCB, LCT, LCE 각각 강습 준비 완료를 확인. 본부 최종 승인 확인. Let's finish this. Finally, on the lines, let's finish this. It all comes into focus. And it goes without saying, but we'll make sure they get theirs. 물론이지. 1. We'll be there soon, Ryoshu. The place where those people raised you. The House of Spiders. 응, 괜찮아. 기다리고 있을 게 없나? 작성명 거미줄 태우기 시작합니다. Operation Spider Pyre. I think I'm gonna wrap up the stream now. 아침 체조 중이랍니다. I know it's a little bit early, but I 우리 stayed 몸을 up late 풀어놓고 last 있어야 night and I'm 되거든요. kind of tired. I feel like that's a perfect note to leave off on. The beginning of Operation Spider Pyre. Let me see. Boop. 아침 체조 중이랍니다. In case anyone wants 미리 몸을 my 풀어놓고 friend 있어야 code who 되거든요. doesn't have it yet. So thank you everybody for keeping me company throughout this ride. I don't know what to think yet. I am concerned about Araya having blue hair streaks. I am concerned about the potential connection between her and the DU star.
I don't know why, but Dawn's talk of furious justice reminds me of that Samuel L. Jackson speech from Pulp Fiction. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. Huh. 또 다른 분들 뒤치다꺼리 하러 가신 건가요? Well, thank you, everyone. This has been a lovely stream. And I hope the rest of your day goes well. No matter where you are in space and time, I bid thee peace and glub. Peace and glub, everybody. Bye-bye.